Dear folks, welcome to his American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is simple, compound, complex. Video number is 20 and total number of videos we have seen 202 and we have come here to the 203 video. Simple. As the name suggests, the sentence is simple. Just a verb, just an action, just one idea, just one thought. Compound. Same type of sentences. Complex, it is a mixture of sentences, right? Mixture of sentences. You are mixing varieties of sentences, each depending upon other sentence. It is called complex sentence. So far we have seen adverbial clause of time, place, reason, manner, result, purpose, cause, adverbial cause sentences, adverbial time sentences. Adverb, just a single word, you can call it as an adverb, but if it comes as a sentence, it is called adverbial clause of sentences, right? Now coming here, because. Because is pronounced as what? Cause. Because is pronounced as cas. He was promoted as a manager. He was promoted as a manager. Because he works hard. He works hard. So what are the verbs here, my dear friends? Was promoted. Was is a verb. Promoted is a past participle. So was is a verb. Works is a verb. Two verbs are there. So two sentences. Are the sentence individual sentences? No. One sentence depends upon the other sentence. So how do you do the sentence operation? He was promoted as a manager. A full sentence. Because he works hard. Because he works hard. Because he works hard. Does it give a full meaning? No. It depends upon what? He was promoted as a manager. So this is independent sentence. This is a dependent sentence. What type of dependent sentence is it? Reason, cause. He was promoted as a manager for what purpose? For what reason? Because he works hard. So because he works hard becomes adverbial clause of reason. Reason or cause. So he was promoted as a manager. The purpose, what is the reason? Because he works hard. So because he works hard depends upon the main sentence. So one main sentence and one subordinate clause, adverbial clause of reason or cause. It becomes a complex sentence. Got it? He failed in the exams. He failed in the exams because he didn't study well. So what are the verbs here? Failed is a verb. Did not study is a verb. So two verbs, two action, two thoughts, two ideas, each one depending upon other. Is it so? You just do a sentence operation. He failed in the exams. A full sentence doesn't need any help, doesn't need any support. You ask the reason he failed in the exams. What is the reason? What is the cause? You ask a question. The answer you get not in one word, one sentence, because he did not study well. So this is called adverbial clause of reason. He failed in the exams because he didn't study well. So one main sentence and one subordinate clause sentence joins together to give you complex sentence. You got it, sir? Now since. Since has two meanings. What are the since? Since as a reason, since as a cause, since as a time. Where do you use since as a time? Since my childhood. Earlier we have seen the time from one particular duration in the past, from one particular time in the past. So since is used for time, since is used for the cause or the reason. Because of that, that's the meaning. The cricket match was cancelled since it rained. So what are the verbs here? Could anybody say? Was cancelled. So was is a verb, cancel is a past participle. Rained is a verb. So two sentences are there. You do a sentence operation, you get it. Cricket match was cancelled. So it's a full meaning. You ask a question, what is the reason? What is the cause? Then you get the answer, since it rained. So since it rained becomes a dependent sentence. Cause sentence, reason sentence. So it becomes adverbial clause of reason or cause. So main clause and one subordinate clause joins together to give you a
complex. So with because you have finished, with since you have finished here. I didn't come to the class since I am not well. So what are the verbs, my dear friends? I didn't come to the class since I am not well. So did not come becomes verb. I am becomes a verb. So two verbs are there. When you do a sentence operation here, I didn't come to the class, full meaning, and you ask a question, what is the reason, why didn't you come to the class? The answer you get is, since I am not well. So since I am not well is the adverbial clause of reason or adverbial clause of cause. So here, I did not come to the class, main sentence, one subordinate clause gives a complex sentence. Now that. See, something happened now because of that. Because of something happened. Then you are using now that. See here, now that the son got a good job, the parents are happy. Now that the son got a job, the parents are happy. So what are the verbs here? Got is a verb. Are is a verb. Now could you tell me which is the main sentence and which is the dependent sentence? Anybody? Now that the son got a good job, the parents are happy. So the parents are happy becomes the main sentence. It gives a full meaning. The parents are happy. What is the cause? What is the reason? You ask a question, you get an answer. Now that the son got a good job. Because something happened. So because of that, something has happened. So because of what reason the parents are happy? The son had got a job. The son got a job. Right, sir? So now that the son got a good job becomes the subordinate clause of reason. So one main sentence and one subordinate clause, adverbial clause of reason gives you a complex sentence. Now that India software companies are successful, Indians are respected all around the world. So what are the verbs, sir? Are is a verb here. Are respected is a verb. Now that India software companies are successful, Indians are respected all around the world. So what is the main sentence? Could anybody say? Indians are respected all around the world. This becomes the main sentence. Why? What is the reason? You ask a question, you should get an answer in a sentence. Now that India software companies are successful. Now that India software companies are successful, it becomes a dependent sentence because you ask a question to the main sentence. What is the reason? You get the answer. So one main sentence and one subordinate clause, that is adverbial clause of reason or cause, gives you a complex sentence. So my dear friends, when you do a sentence operation, you take the main sentence, divide it and ask the main sentence. What are the questions you are asking? Why, where, when, what is the reason, what is the cause, what are the concession, what is the comparison, what purpose and what is the reason, and all the answers you are getting in a sentence which depends upon the main sentence. That becomes adverbial clause, right? Here adverbial clause of reason. So we are using with because he works hard, depends upon. He was promoted as a manager because he did not study well, depends upon the main sentence. He failed in the exams. Since it rained, depends upon the main sentence. The cricket match was cancelled. Since I am not well, depends upon the main sentence. I did not come to the class. Now that the son got good job, depends upon the main sentence. The parents are happy. And now that Indian software companies are successful, depends upon the main sentence. Indians are respected all around the world. So main sentence you take it, and in the main sentence ask a question. What is the reason? What is the cause? The answer you get is called adverbial clause of reason or cause. So one main sentence and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Are you clear about it? No doubt about it. Shall I ask you a question? Okay. Among this side, I request you to come, gentlemen, forward. And among this side, I request Puvarsi to come here. Yes, sir. Form a sentence using because. One main sentence and one dependent sentence. Razu has dismissed his service. Vasu was dismissed from his service, right? Ramu was dismissed his service from his because service
He do mistake. Because he did mistake. He did past mistake. tense. So because he did mistakes is the In this adverbial clause of reason. Depends upon the main sentence. what Vasu was dismissed, right? Was okay, dismissed. okay. You, young lady. Now that. Can you form a sentence using now that? Now that. Now that it rained, the farmers cultivated the crops. Now that it rained, the farmers start cultivating crops. Okay. So what is the main sentence here? The farmers started cultivating the crops. What is the dependent sentence? What is the reasonable sentence? Now that it the rained. Rain. Rain. Okay, good. Please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியங்கள், காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்கள் 20வது வீடியோ நம்பர் 203 பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் சாதாரண வாக்கியம் என்றால் ஒரு வினைச்சொல், காம்பவுண்ட் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியம் என்பது காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம். அப்ப வாக்கியங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மூல வாக்கியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மூல வாக்கியம் என்றால் என்ன? எதுதான் மெயின் சென்டென்ஸ், அது தனக்குத்தானே நிற்கும், எதையும் சார்ந்து இருக்காது. அந்த மூல வாக்கியத்திடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள்? எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக, என்ன ஒப்பிட்டு, அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப். இங்க நீங்க வந்திருக்கக்கூடியது காஸ், என்ன காரணத்திற்காக. சோ மூல வாக்கியத்திடம் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் காரண வாக்கியங்கள். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, he was promoted as a manager. அவன் மேலாளராக ப்ரொமோட் செய்யப்பட்டான். he was promoted as a manager because he works hard. so இந்த மூல வாக்கியத்தை நீங்க கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது இது adverbial clause of reason. so he was promoted as a manager. அவன் மேலாளராக பதவி உயர்வு பெற்றான். என்ன காரணத்திற்காக? you are asking a question, what is the reason? reason என்ன? because he works hard. அவன் கடினமாக வேலை செய்கிறான். okay. he failed in the exams. அவன் பரீட்சையிலே தோல்வியுற்றான். because he didn't study well. ஏனென்றால் அவன் பரீட்சையில் நன்றாக படிக்கவில்லை. பாருங்க, அவன் பரீட்சையில ஃபெயில் ஆயிட்டான், ஏனென்றால் அவன் நன்றாக படிக்கவில்லை. எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? failed என்பது வினைச்சொல், did not study படிக்கவில்லை என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. அப்ப எந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம்? அவன் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனான், ஏனென்றால் அவன் பரீட்சையில் நன்றாக படிக்கவில்லை. அவன் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனான் முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஏனென்றால் அவன் நன்றாக படிக்கவில்லை. இது சார்பு வாக்கியம், காரணமாக வருகிறது. எதற்காக அவன் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனான் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாசகம் because he did not study well. இது சார்பு வாக்கியமாக மாறுகிறது. since ஆகையால். சின்ஸுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது. அது முதற்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில், இறந்த காலத்திலிருந்து ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சின்ஸ் என்றால் ஆகையால் என்று அர்த்தம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் the cricket match was cancelled. கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. since it rained, ஏனென்றால் அது மழை பெய்தது. so எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? வாஸ் ஒரு வினைச்சொல், ரெயின்ட் மழை பெய்தது ஒன்று வினைச்சொல். so முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? the cricket match was cancelled. கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏனென்றால் மழை பெய்தது. ஏனென்றால் மழை பெய்தது முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை. அது எதை வாக்கியம் சார்ந்து இருக்கிறது? கிரிக்கெட் போட்டி ரத்தானதை சார்ந்து இருக்கிறது. so ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது I did not come to the class. நான் வகுப்புக்கு வரவில்லை. since I am not well. ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே. I did not come to the class since I am not well. இதில் இது வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா did not come என்பது வினைச்சொல், am என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே ரெண்டு வாக்கியமாக வருகிறது. I did not come to the class. நான் வகுப்புக்கு வரவில்லை, ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இது எதை சார்ந்திருக்கிறது? நான் வகுப்புக்கு வரவில்லையை சார்ந்து இருக்கிறது. so இந்த I did not come to the class, வகுப்புக்கு வரவில்லை என்பது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்பது காரண வாக்கியமாக வருகிறது. so காரண வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே மூல வாக்கியம் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன்.
காரண துணை வாக்கியம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. நவ் தட் அதனால இப்படி ஆயிடுச்சு, அதனால இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு, அதனால இப்பொழுது இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் நவ் தட். சம்திங் ஹேப்பன் நவ் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட். அப்பொழுது ஏதோ ஒன்று நடந்தது, இப்பொழுது அதனால ஒரு விளைவு உண்டானது. இப்ப பாருங்க, now that the son got a good job the parents are happy. இப்பொழுது மகனுக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைத்த காரணத்தினாலே பெற்றோர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். வினைச்சொல் என்ன? காட், கிடைத்தது. என்ன கிடைத்தது? வேலை கிடைத்தது. கிடைத்தது ஒரு வினைச்சொல். பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். இருக்கிறார்கள் என்றால் ஆர். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம். பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹாப்பி. நவ் தட் இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது. இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது அதற்காக அதனால் பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது அதனால் சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியம், காரண வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. நவ் தட் இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல். இப்பொழுது இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்தியன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டட் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க இந்தியர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கிறது. எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? ஆர் இருக்கின்றன. ஒரு வினைச்சொல். ஆர் ரெஸ்பெக்டட், மதிப்பளிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது ரெண்டு வாக்கியத்திலே. இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இந்தியன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டட் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க இந்தியர்கள் மதிப்பளிக்கப்படுகிறார்கள். என்ன காரணத்தினாலே என்று கேட்கும் பொழுது நவ் தட் இப்பொழுது இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல். இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியமும் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் ஆர் காஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நண்பர்களே, மூல வாக்கியத்திடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். என்ன காரணத்திற்காக, என்ன காரணத்திற்காக என்று பதிலாக வரக்கூடியது வினை உரிச்சொல் துணை காரண வாக்கியம். He was promoted manager because he works hard. கடினமாக உழைக்கிற காரணத்தினாலே மேனேஜர் ஆனான். அடுத்தது நன்றாக படிக்கவில்லை, ஃபெயில் ஆனான். இங்கே மழை பெய்த காரணத்தினாலே கிரிக்கெட் போட்டு ரத்தானது. எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே நான் வகுப்புக்கு செல்லவில்லை. பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் மகனுக்கு தற்போது வேலை கிடைத்து விட்டது. இந்தியர்கள் உலகம் முழுக்க மதிக்களிக்கப்படுகிறார்கள். என்ன காரணத்திற்காக? இந்தியன் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஸோ மூல வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். என்ன கேட்க வேண்டும்? என்ன காரணத்திற்காக? ஸோ அது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ பேச்சாங்கிலத்திலே, ரிட்டன் இங்கிலீஷிலே, எழுத்தாங்கிலத்திலே அநேக வாக்கியங்கள் மூல வாக்கியமும் அநேக வாக்கியங்கள் சார்பு வாக்கியங்களும், இந்த சார்பு வாக்கியமும் மூல வாக்கியமும் கலந்து அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இதுதான் உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நீங்கள் பயிற்சிகளை செய்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸினுடைய நிபுணர்களாக, டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக, வலுவாக இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி